Hi guys, this is Miss Maricar, and if you are a grade 9 student, this video is for you. So I will teach you how to answer your module in math. So let's start with week 1 learning task number 1. So ito yung learning task number 1. Yung nakalagay ay group the given equations into two based on observed common properties. So yun lang yung sinabi sa instruction. So magandang gawin natin ay gumawa tayo ng isang table na merong dalawang column. So, parang ganyan yung gagawin yung table. And then, igugrupo nyo lahat ng equations. Igugrupo nyo yung mga equations na nakalagay. So, paano natin siya igugrupo? So, according daw sa common properties ng mga equations. So, ano yung common properties nila? So, if you will observe, ang common properties nila is yung degree ng equation. Yung degree of term ng equation. So, ano ba yung mga degree na yan? So, So, meron tayong tinatawag na linear equation at quadratic equation. So, yung linear equation, ang degree niya ay 1. Ang quadratic naman, ang degree niya ay 2. So, dyan yung makikita yung common properties dun sa equation dun sa learning task number 1. So, ano ba yung 1 na yan? Ito yung highest na exponent dun sa equation. Pag sinabing degree, yun yung highest na exponent ng variable doon sa ating equation. So, let's have example. Example ng linear equation. Example, we have x plus 3 equals 5. So, that is linear because ang degree of term niya ay 1. Paano ko nalaman na 1? Kasi, ang x, yun yung variable natin, ang highest exponent niya ay 1. Paano ko nasabing 1? Wala namang nakalagay na 1 exponent dyan. Automatic po lahat ng variable ay merong exponent na 1. Kapag walang nakasulat dyan, automatic na meron dyang exponent na 1. Hindi lang natin siya nilalagay. Naintindihan po? Okay, let's have quadratic equation. Okay, let's have example for quadratic equation. Okay, so that is an example of quadratic equation because the highest degree is 2. Pinakamataas na exponent niya ay 2. That is quadratic. So, yun lang po. I-group niya lang yung dalawang i-group niya lang yung mga equations according to the degree of term. Kung siya ba ay linear or quadratic. Okay, now let's move on to learning task number 2. So, sabi dito, you will complete the table below. So, we have the given equations and the standard form and the values of A, B, and C. So, kukumpletuhin nyo lang yung table. So, sobrang dali lang po niyan. So, let's have example. Ang standard form po ng quadratic equation ay ax squared plus bx plus c equals 0. So, etong a, b, and c, those are coefficients. Mga numbers po sila. Okay, may value dyan. Okay? So, yan ang standard form ng quadratic equation. So, let's have example. Okay, so we will get the standard form of 4x squared minus 3x equals negative 5. So, ang gagawin lang po natin dito ay APE or yung addition property of equality. So, kailangan kasi itong negative 5 ay mapunta sa kabila. Dapat kasi ay equal sa 0 ang huli. Okay?
So, paano natin gagawin yon? Mag-a-add lang tayo both sides ng opposite ng negative 5, which is yung positive 5. So, 4x squared minus 3x, mag-a-add tayo dito ng plus 5 equals negative 5 at mag-a-add din dito ng plus 5. So, kopihin lang natin to. 4x squared minus 3x plus 5 equals 0. Kasi negative 5 plus 5 equals 0. So, eto na yung kanyang standard form. Okay? So, ang tawag natin dito sa unang term ay quadratic term. This is linear term, quadratic term, linear term, and this is constant. So, kapag number lang, yan ay constant. Okay? So, kunin natin yung A, B, and C. So, ang A natin dito ay positive 4. Ito, yung coefficient ng x squared ay yung positive 4. Yung B naman natin ay negative 3. Take note of the sign. Lagi nakakalimutan yan kapag may negative. Lagi nalilimutan. So, take note, titingnan yung sign. Okay? So, ang B natin ay negative 3. Coefficient ng x. And then, ang C natin ay yung constant, which is yung positive 5. Okay? Let's move on to another example. Okay, kapag ganyan ang example natin, kukunin muna natin yung product nila. Imu-multiply muna. So, 2x times x, 2x squared. 2x times negative 5, negative 10x equals 9. So, kapag ganyan, i-apply lang ulit natin yung APE o yung additional property of equality. Pero pwede naman mas mabilis, ililipat lang yung 9 sa kabila and then papaltan ang sign. Parehas lang ulit. So, 2x squared minus 10x, lilipat si 9 sa kabila, mapapalitan ng sign, imbes na positive 9, magiging negative 9 equals 0. So, 2x squared yung ating quadratic term. Linear term is negative 10x. Constant is negative 9. Ang ABC natin ay, ang A natin ay positive 2. Ang B ay negative 10. Ang C ay negative 9. So, yun lang po. Ganun lang po kadali. So, meron tayong part B. May part B yung ating learning task number 2. Solve the quadratic equation using appropriate method. So, meron tayong 4 na methods sa pagsasolve ng quadratic equation. So, I will explain it later kapag diniscuss ko yung learning task number 3. So, dito lang, explain ko lang, dito sa part B, kayo po mismo mag-iisip kung ano sa tingin nyo yung appropriate na method na dapat na gamitin sa bawat equations na to. So, unlike sa learning task number 3, nakalagay na mismo kung anong method yung dapat nyong gamitin. So, mag-move tayo sa learning task number 3 at i-explain ko din sa inyo kung paano gamitin yung lahat ng methods. We have 4 methods in solving quadratic equation. We have extracting the square root, factoring, completing the square, and of course, quadratic formula. So, let's discuss extracting the square root first. So, example, we have x squared equals 9. So, kaya siya tinawag na extracting the square root kasi kukunin nyo lang talaga yung square root niya. So, kukunin lang natin yung square root ng x squared and 9. So, cancel na lang to. Magiging x na lang. And square root ng 9 is positive and negative 3. Okay? So, bakit positive and negative 3? So, check natin. Positive 3 times positive 3 equals positive 9. Tama. Negative 3 times negative 3 equals positive 9. Tama din siya. Kaya dalawa ang ating sagot. Okay, next example, number 2. Ang unang gagawin natin dito ay APE. Ililipat muna natin si negative 25 sa kabila. So, x squared equals positive 25. Pag nilipat, napapalitan ng sign. Or katulad lang din po siya ng APE or additional property of equality. And then extract the square root. Kunin ng square root. Cancel. X na lang matitira. And then the answer is positive and negative 5. Okay po? Okay, so let's move on to number 3. 4x squared equals 49. So we will just extract the square root.
So, the square root of 4x squared is 2x. And the square root of 49 is positive and negative 7. And then, i-apply natin yung MPE or multiplication property of equality. So, mag-multiply lang tayo both sides ng reciprocal ng 2. Or pwede naman parehas na lang i-divide sila sa 2. Para maka-cancel, x na lang ang matitira. So, we will have positive 7 over 2 and negative 7 over 2. Okay, last example, number 4, we have x minus 1 squared. So, extract the square root lang po. And then, we will have x minus 1 equals 0. And then, i-apply lang ang APE or ililipat si negative 1 sa kabila. And then, we will have positive 1. So, that is the answer. The second method is factoring. So, sa factoring, kailangan naka-standard form muna siya bago natin siya i-factor. So, pag nagpa-factor tayo, ang titingnan nyo lang ay yung unang term at yung dulong term. Yun ang ipa-factor natin. So, ano yung factors ng n squared? Ang factors niya ay n at saka n. So, yung factors ng unang term ay lalagay natin dun sa unahan din. Parehas sa unahan. And then, yung last term, ipa-factor din natin siya. So, ano yung factors ng 1? Positive 1 and also positive 1. Okay? So, doon naman siya sa dulo ilalagay. And take note doon sa sign, since ito ay parehas positive, kaya madali lang, parehas lang din positive. Pero kapag nag-iba yan, naging negative at positive, yung magkaiba ang sign, medyo malilito na kayo. Ang gagawin nyo na doon ay mag-trial and error. So, ang gagawin naman dito sunod ay i-check lang natin kung tama yung naging factor natin. No? So, para ma-check, gagamit lang tayo ng FOIL method. So, i-multiply lang natin yan. N times n squared. N times 1, positive n. 1 times n, positive n. 1 times 1, positive 1 equals 0. And then, combine like terms. Pag-add lang natin yung magkakaparehas na terms. So, we have n squared plus n equals 2n plus 1 equals 0. Ibig sabihin, kung parehas yung nakuha natin sa checking dun sa original equation, ibig sabihin, tama yung factors na nakuha natin. Okay? So, since tama yan, burahin ko na yung checking. And then, proceed na tayo sa next step. Next step ay, itong factors na to ay i-equate lang natin sa 0. So, n plus 1 equals 0. So, dalawa yan. Dalawang n plus 1 equals 0. Nagkataon lang na parehas yung naging factors natin, pero hindi po siya palaging parehas. Later, I will give another example. So, equate to 0, APE lang po ang gagamitin or simply ililipat lang natin sa kabila yung positive 1 at mapapalitan yung kanyang sign. So, magiging n equals negative 1. So, yan na po yung answer. Next example. Example number 2, we have 2x squared minus 3x minus 2 equals 0. So, factor lang ulit natin yung first and last term. So, factors ng 2x squared ay 2x and x. Then, factors ng negative 2 ay 2, positive 2, and negative 1. So, ang factors niya ay pwedeng positive 2 and negative 1. Pwede rin namang negative 2 and positive 1. So, kung sakaling ito yung mali, pag nag-check tayo, edi itatry natin yung isa pa. So, trial and error lang po. Try ng try hanggang sa makukuha natin yung tamang answer. So, check natin kung tama to. So, FOIL method lang po ulit ang gagamitin. 2x times x, 2x squared. 2x times negative 1 is negative 2x. Positive 2x, positive 2 times x is positive 2x. Positive 2 times negative 1 is negative 2 equals 0. So, 2x squared, negative 2x, positive 2x, makakancel siya. And then, ang matitira ay negative 2 equals 0. Mapapansin nyo, magkaiba siya. Ibig sabihin, mali yung ating nakuhang factor. So, tatry pa tayo ulit ng isa pa niyang factor hanggang sa makuha natin yung tamang sagot. So, we have 2x and x. Then, try naman nating baliktarin. So, ito ay magiging positive 1 and then negative 2.
So 2x times x, 2x squared. 2x times negative 2 is negative 4x. Positive 1 times x is positive x. Then 1 times negative 2 is negative 2 equals 0. And then combine like terms. Combine lang tong dalawa. 2x squared, negative 4x plus x equals negative 3x minus 2 equals 0. So this time, tama na yung ating naging answer. So ang susunod natin gagawin ay equate to 0. So we have 2x plus 1 equals 0 and x minus 2 equals 0. So APE lang ulit, lipat lang sa kabila yung constant. So we will have here 2x equals negative 1 and then we will apply MPE or i-divide sila both sides sa 2 para ma-cancel yung 2 and then we will have x equals negative 1 half. Then here, we will just apply APE. So, x equals positive 2. So, our answers are x equals negative 1 half and x equals 2. Yun lang po ang factoring. Okay, so ang third method natin ay completing the square. So, we have here 4x squared plus 8x plus, minus 9 equals 0. So, unang step natin na kailangan gawin ay ilipat yung constant term sa kabila. So, it will become 4x squared plus 8x equals positive 9. And then, our second step, we will divide both sides sa a. Divide to a. So, ang a natin dito ay yung 4. So, i-divide lang natin siya parehas sa 4. Okay? So, this will become x squared. And this will become 2x equals 9 over 4. And then third step, we will add both sides. We will add b over 2 squared. So i-add natin parehas yung b over 2 squared, both sides. So ano ba yung b natin dito? Ang b natin ay yung 2. So gagawin lang natin 2 yung b. So 2 over 2 is 1. Ang squared nun ay 1. So we will add 1 both sides. So we will have x squared plus 2x plus 1. Ito yung in-add natin, ha? Equals 9 over 4 plus 1. Okay? So ito yung in-add natin sa kanila. Okay? So itong part ng equation natin ay naging perfect square trinomial na siya. Naging perfect square trinomial na. So, gagawin natin dito ay i-factor lang natin para maging square of binomial. So, i-factor lang para maging square of binomial. So, factors ng x squared ay x, parehas. Factors ng 1 ay positive 1. Okay? So, katulad ng factoring kanina, i-check lang FOIL method kung tama dito ang pag-factor nyo. Okay? So, dito naman i-add lang natin 9 over 4 plus 1 is 13 over 4. So, paano nakuha yun? So, kailangan pa nag-add ng fraction ay parehas ang denominator. So, yung 1, ginawa lang natin siyang 4 over 4. Ginawa natin siyang 4 over 4. So, 9 plus 4, 13. And then, copy the denominator which is 4. And then, i-square lang natin to dahil parehas siya. Squared of binomial na siya. X plus 1 squared equals 13 over 4. And then next step ay extract the square root. Extract the square root lang. So makakancel na natin to. Ang matitira na lang ay x plus 1 equals positive and negative square root of 13 over 4. And then apply natin dito ang APE para matitira na lang ay x. So x equals negative 1 plus or minus the square root of 13 over 4. So, dalawang answer natin. Yung unang answer natin ay negative 1 plus the square root of 13 over 4. Ang second answer natin ay negative 1 minus the square root of 13 over 4. So, yun lang po ang completing the square. Huwag lang kalimutan yung steps na ginawa natin. Una ay ilipat yung constant sa kabila. Sunod, i-divide both sides sa a. Sunod, mag-a-add tayo ng b over 2 squared both sides.
And then, kapag naging perfect square trinomial na siya, gagawin natin siyang square of binomial and then extract the square root and then kunin yung answer ng dalawang x. That's it. Last method na tayo, quadratic formula. So kung mapapansin nyo, yung quadratic formula parang ang hirap tingnan, no? At parang ang hirap sa uluhin. Pero among dun sa apat na methods na meron tayo, ang pinaka-favorite ko talaga sa lahat ay yung quadratic formula. Bakit quadratic formula? Kasi kaya niyang isolve lahat ng quadratic equation, hindi na natin kailangan mag-trial and error, kaya niya na isolve kaagad yung equation, basta susundan mo lang yung formula. So, alam ko parang hirap i-memorize ng formula. Pero may share ako sa inyong kanta para ma-memorize nyo siya. Etong kanta na to, disclaimer muna tayo ha. Etong kanta na to ay hindi ako ang gumawa. Pero alam ko na tong kanta na to since 2010, nung second year high school ako, nung grade 8 ako, ko siya natutunan. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin nalilimutan kasi tumatak na siya sa isip ko dahil sa kantang yon na-memorize ko yung quadratic formula 10 years na. Okay? So, hindi ko na alam kung sino yung gumawa ng kantang yon at hindi ko rin na ma-search sa YouTube. So, gagawa na lang ako ng remake para sa inyo. Pero actually, marami naman iba't ibang quadratic formula song sa YouTube na ma-search kayo. Pero ito lang yung gusto ko kasi ito na yung tumatak sa akin. So, huwag niyo ako i-bash ha, hindi talaga ako singer, nagtuturo lang ako dito. Kung ano mang boses ko, pagtsagaan nyo na, okay? So, ang tune nito ay Jingle Bells. Quadratic equation often make you cry, but there is one thing to make those tears goodbye. You don't need to factor, don't complete the square. Just one simple formula, which is what I'll share. Hey, x equals minus b plus or minus radical b squared minus 4ac all divided by 2. A, x equals minus b plus or minus radical b squared minus 4ac all divided by 2a. Okay, so that is our quadratic formula song. Sana ma-memorize nyo din siya. And sana makatulong din para ma-memorize nyo yung formula. Okay, so let's have example. So we have x squared plus 6x plus 5 equals 0. So ang first step lang natin dito ay alamin yung a, b, and c, which is naturo ko na sa inyo kanina kung paano siya kukunin. So ang a natin dito ay 1. So bakit naging 1? Eh wala naman nakalagay. Automatic po yan na merong 1 dyan, hindi lang natin sinusulat. Yung may coefficient siya palaging 1, hindi lang natin nilalagay. Okay? So kapag walang nakalagay, meron na 1. Okay po? So, ang b naman natin ay positive 6 and ang c natin ay positive 5. Okay? So bago pala tayo mag-start ng dito, kailangan yung ating quadratic equation ay naka-standard form muna. Okay? So, lahat ng mga letters dyan ng A, B, C ay papalitan natin ng etong numbers na to. Isa-substitute natin sa formula. So, x equals negative b. So, it will become negative 6 plus or minus the square root of b squared. So, 6 squared siya. Magiging 6 squared minus 4. Ang a natin ay 1. Ang c natin ay 5. All over 2a. 2 times a, which is yung 1. Okay? So, lahat ng b, ginawa natin 6. Lahat ng a, ginawa natin 1. Lahat ng c ay ginawang 5. And then, solve lang natin. So, una nating solve, i-compute yung nasa loob ng radical sign. So, copyhin lang muna natin yung nasa labas. So, 6 squared, magiging 36. And then, 4 times 1 is 4, times 5, 20. And then, 2 times 1 is 2. 36 minus 20 is 16.
The square root of 16 is 4. Okay? So this time, magkakaroon na tayo ng dalawang equation. So we have yung unang x, negative 6 plus 4 over 2. Yung pangalawa ay negative 6 minus 4 over 2. Negative 6 plus 4 over 2, negative 6 minus 4 over 2. Pinaghiwalay natin yung plus and minus. So, susolve na natin siya ng magkabukod. So, negative 6 plus 4 is negative 2. Divided by 2 is negative 1. And then, negative 6 minus 4 is negative 10. Divided by 2 is negative 5. So, ito na yung dalawa nating answer. Negative 1 and negative 5. So, kung gusto nyo i-check kung tama yung sagot natin, etong negative 1, ipapalit nyo lang dito sa original equation. Lahat ng x gagawing negative 1. Tapos, dapat mag-equal sa 0. Ibig sabihin, tama. Or, pwede din namang negative 5. So, lahat ng x gagawing negative 5. Tapos, dapat mag-equal din sa 0. Pero, bawal na yung isa negative 1, tapos itong isa negative 5. Hindi pwede. Dapat yung negative 1 ng lahat. Kung negative 5 ng lahat. So, that's it for our week 1. So, I hope ay nakatulong itong video na ito para sa inyo. And I will see you again next week for week 2. So, nag-focus lang po ako sa lesson ng grade 9 dahil yun ang handle ko. Pero, ayoko mag-promise, pero itatry ko din magawa ng video para sa iba pang year level. So, yun lamang po and goodbye. Thank you for watching. See you again next week.